Janaranjana Yashoda Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacharya Shodhashana Shri Srimad Bhagavatam Abhayacharanaravindha Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, Ananta Kodi Vaishnavavrinda ki jai, Nadhara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai, Jai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Chaitanya Charitamrita Adilila Chapter 10 Text number 80. Srivasa Panditayara Sri Rama Pandita Dvi Bhai Dvi Shakha Jagate Vidita. The two brothers Srivas Pandit and Sri Ram Pandit started two branches that are well known in the world. ஸ்ரீவாச பண்டிதர் ஸ்ரீராம பண்டிதர் இரு சகோதரர்களும் இரு கிளைகளை தொடங்கினர். அவை உலகெங்கிலும் நன்கு அறியப்படுபவை. கௌரகணோதேச தீபிகா கௌரகணோதேச தீபிகா 90 ஸ்ரீவாச பண்டிதரே ஸ்ரீவாஸ் தாகூர் நாரத முனிவரின் அவதாரமாகவும் அவருடைய இளைய சகோதரரான ஸ்ரீ ராம பண்டிதரை நாரதருடைய மிக சிறந்த நண்பரான பர்வத முனியின் அவதாரமாகவும் குறிப்பிடுகிறது. ஸ்ரீவாச பண்டிதரின் மனைவியான மாலினி கிருஷ்ணருக்கு தனது மார்பிலிருந்து பால் வழங்கிய தாதி அம்பிகையின் அவதாரமாக கொண்டாடப்படுகிறார். முன்னரே குறிப்பிட்டபடி அவரது சகோதரரின் மகளும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய பாகவதத்தின் ஆசிரியருமான தாக்குர பிருந்தாவனதாசரின் தாயுமான நாராயணி கிருஷ்ணலீலையில் அம்பிகையின் சகோதரி ஆவார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய பாகவதத்தின் விளக்கத்திலிருந்து நாம் மேலும் அறிவது யாதெனில், ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சந்நியாசம் ஏற்ற பின்னர் ஸ்ரீ வாச பண்டிதர் நவதீபத்திலிருந்து வெளியேறி குமாரஹட்ட என்னும் இடத்தில் வசித்தார். ஒருவேளை பிரிவு துயர் அதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கலாம். In Gauraganodesha Deepika 90, Srivas Pandit, Srivas Thakur is described as an incarnation of Narada Muni, and Sri Ram Pandit, his younger brother, is said to be an incarnation of Parvata Muni, a great friend of Narada's. Srivas Pandit's wife Malini is celebrated as an incarnation of the nurse Ambika, who fed Lord Krishna with her breast milk. And as already noted, his niece Narayani the mother of Thakur Vrindavan Das, the author of Chaitanya Bhagavad, was the sister of Ambika in Krishna Leela. Ambika's sister. In Krishna Leela there is a person called Ambika who fed Krishna the breast, fed milk. Ambika is Malini Devi, Advaita Acharya's wife. Srivas Thakur's wife, Malini. And her Narayani is the niece of Srivas Thakur, sister's daughter. And she is the mother of Vrindavan Das Thakur. Narayani is the mother of Vrindavan Das Thakur. Ambika in Krishna Leela. Chaitanya Bhagavata was the sister of Ambika in Krishna Leela, Narayani.
We also understand from the description of Chaitanya Bhagavat that after Lord Chaitanya Mahaprabhu's acceptance of sannyas order, Srivas Pandit left Navadvip, possibly because of the feelings of separation, and domiciled in Kumarhatta. Chaitanya Charitamrita ki, Sraskuraj Goswami ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudiraye Ashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Sloker Bhaktir Bhavati Naistiki. From Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 26, Text number 57. Retas Tasmad Apa Asan Nirabhidyata Vai Gudam Gudat Apano Apanascha Mrityur Loka Bhayankaraha Retastasmad Apasan Retastasmad Apasan Nirabhidyeta Vaigudam Nirabhidyeta Vaigudam Gudat Apano Panascha Gudat Apano Panascha Mrityur Loka Bhayankaraha Mrityur Loka Bhayankaraha Retastasmat Apasan Nirabhidyeta Vaigudam Gudatapano Panascha Mrityur Loka Bhayankaraha Retastasmat Apasan Nirabhidyeta Vaigudam Gudad Apano Panascha. Sorry. Retaha Tasmad Apa Asan Nirabhidyeta Vai Gudam Gudat Apanaha Apanat Cha Murtyu Loka Bhayankara. Translation purport by Srila Prabhupada ki. After this, semen, the faculty of procreation, and the god who presides over the waters appeared. Next appeared the anus, and then the organs of defecation, and thereupon the god of death, who is feared throughout the universe. இதன் பின்னர் இந்துவும் இனப்பெருக்கத்தில் வினைத்திறம் நீருக்கு அதிபதியான கடவுளும் தோன்றினார். அடுத்து மலம் கழியும் வாய் தோன்றியது. பின்னர் தூய்மைப்படுத்தும் பொறிகளும், அதன் பின்னர் அண்டம் முழுவதையும் அச்சப்படுத்தும் மரண தேவதையும் தோன்றினார். Purport. It is understood herewith that the faculty to discharge semen is the cause of death. Therefore, yogis and transcendentalists who want to live for greater spans of life voluntarily restrain themselves from discharging semen. The more one can restrain the discharge of semen, the more one can be aloof from the problem of death.
There are many yogis living up to 300 or 700 years by this process. And in the Srimad Bhagavatam, it is clearly stated that discharging semen is the cause of horrible death. The more one is addicted to sexual enjoyment, the more susceptible he is to a quick death. இந்துவை வெளிப்படுத்துவதற்கான வினைத்திறமே மரணத்திற்கு காரணம் என்று இனி புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. அதனால் யோகிகளும் தன் விருப்பத்துடன் அதிக நாள்கள் வாழும் வாழ்வை விரும்பும் மெய்யறிவாளர்களும் விந்தை வெளிப்படுத்துவதிலிருந்து தம்மை அடக்கிக் கொள்கிறார்கள். ஒருவர் எந்த அளவு விந்துவை வெளிப்படுத்தாமல் அடக்குகிறாரோ அந்த அளவு மரணத்தின் பிரச்சனையிலிருந்து விலகி இருக்க முடியும். 300 அல்லது 700 வருடங்கள் வரை இந்த முறையால் வாழும் யோகிகள் பலர் உள்ளனர். விந்துவை வெளிப்படுத்துதலே பயங்கரமான மரணத்திற்கு காரணமாகும் என்று பாகவதத்தில் தெளிவாக குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவர் எந்த அளவுக்கு புணரும் இன்பத்திற்கு அடிமையாக இருக்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு அவர் விரைந்த மரணத்தினால் எளிதில் பாதிக்கப்படுவார். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப காலம் வாழணும்னு ஆசை இருந்தால் இந்த பிந்துவை கலெக்ட் பண்ணி வைக்கணும். நம்ம வெளியில் விடக்கூடாதுன்னு பிரபுபாத் சொல்கிறார். பகவான் அது ஒரு காரணம், நம்மளோட மரணத்துக்கு ஒரு காரணமாக கொடுத்துருக்காரு. ஆனால் அதுதான் இந்த உலகத்தில் எல்லோரும் விருப்பப்படக்கூடிய பெரிய ஒரு என்ஜாய்மெண்ட். அந்த என்ஜாய்மெண்ட் தவிர்த்தா மட்டும்தான் லாங் லைஃப் கிடைக்கும் அப்படின்னு பிரபுபாத் சொல்கிறாரு. யோகிகள்லாம் யாராவது ரிட்டைன் பண்ணுறவங்க இருந்தால் அவங்க ரொம்ப காலம் வாழுவாங்க, ரொம்ப எனர்ஜியோடு வாழுவாங்க, சக்தியோடு வாழுவாங்க. ஆனால் அது எல்லாருக்கும் முடியாது. என்ன காரணம் அப்படின்னா, எந்த அளவுக்கு மாயையில் மூழ்கி இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளால் இந்த ஒரு சாதனை மட்டும் பண்ண முடியாது. அதனால தான் கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறது ரொம்ப மிக முக்கியமான விஷயம். கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாமல் இருந்தால் என்ன பிரச்சனை கேட்கலாம். சாப்பாடு கிடைக்காதா, வேலை கிடைக்காதா, பணம் கிடைக்காதா, வாழ்க்கையில் சுக வசதிகள் கிடைக்காதா, எல்லாமே கிடைக்கும். என்ன பிரச்சனைனா இதெல்லாம் அனுபவிக்கக்கூடிய டைமு கம்மியாக போயிடும். கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறது, கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவங்களும் இருக்கிறாங்க. யோகிகளெல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வு அவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு, நான் இந்த உடம்பு கிடையாது. எந்த அளவுக்கு உடம்பால் என்ஜாய் பண்ணணுன்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு சஃபரிங் நம்ம வாழ்க்கையில் வரும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சவங்க தான் யோகி. யோகா அப்படின்னா பகவான் கூட கனெக்ஷன் வைக்கிறது. பிரபுபாத் சொல்லியிருக்காரு, யுஞ்சதே எது யோகா, பகவான் கூட கனெக்ட் பண்ணுறது, பகவான் கூட ஒருங்கிணைப்படுத்துறதுக்கு பேர் யோகான்னு பேர். பலவிதமான யோக முறைகள் இருக்குது. அதில் உண்மையான பகவான் கூட ஒருங்கிணைப்படுத்தக்கூடிய உண்மையான யோகம் பக்தி யோகம். அதை சொல்லியிருக்கு. யாரிடவன் யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களோ, பகவான் கூட கனெக்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டுருவாங்களோ அவங்களுக்கு பேர் யோகின்னு பேர். யோகியோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன? புறம் உலகத்துக்கு கிடையாது. யோகியோட இன்ட்ரெஸ்ட்டு உள்ளுக்குள்ள அதோக்ஷஜா. பகவானுக்கு ஒரு பேர் அதோக்ஷஜான்னு பேர். உள்நோக்கி இருக்கிறவர்னு அர்த்தம். உள்ளே பார்த்தா மட்டும் தெரியறவங்கன்னு அர்த்தம். வெளி உலகத்தை பார்த்திங்கன்னா பகவானை பார்க்க முடியாது. ஆனால் உள்ளே பார்த்தா தான் பகவானை பார்க்க முடியும். நமக்குள்ள நான் யார், என்னோடய கடமை என்ன, இது பூர்ணமாக தெரிஞ்சவங்களுக்கு பகவான் கூட கனெக்ட் பண்ணுறது ஈஸி. அவங்க தான் யோகி. அவங்க எதுக்கு ரொம்ப காலம் வாழுவாங்க? ரொம்ப காலம் எதுக்கு வாழணும் யோகி? பகவான் கூட சீக்கிரம் பகவான் கூட சேரலாம்னு ஆசைப்படுறவங்க ரொம்ப காலம் இந்த உலகத்துக்கு வாழுவாங்க. என்ன காரணம்? அது பகவானோட, அதுதான் பகவானோட ஆர்டர். பகவானோட ஆசை என்ன அப்படின்னா, ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி இருக்கிறவங்க சீக்கிரம் செத்து போயிடுவாங்க. அதை என்ஜாய் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க ரொம்ப காலம் வாழ முடியும்.
என்ஜாய் பண்ணாமல் ரொம்ப காலம் வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனம்? யார் கேட்பாங்க? கர்மிகள் கேட்பாங்க. அவங்க வாழ்க்கையே என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு தான். ஆனால் பிரயோஜனம் என்ன அப்படின்னா, நமக்குள்ள பிரயோஜனத்தை விட இந்த உலகத்துக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் ரொம்ப காலம் வாழ்கிறவங்களுக்கு. இப்போ சமீபத்தில் 2 மாதம் முன்னாடி காசியில் ஒரு யோகி இறந்து போச்சு. அவருக்கு எத்தனை வயசு இறக்கும் போகுதுன்னா 129 வயசு. அவர் இன்னும் வாழ்ந்திருக்கலாம். ஆனால் என்ன பண்ணாங்க, எல்லோரும் மக்கள் வந்து அவரை கொண்டாடி அமெரிக்காவில் கூட்டு போய் அங்கே கூட்டு போய் இங்கே கூட்டு போய் அவர் வந்து கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகிட்டார். அவரோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கொஞ்சம் மாறி போச்சு. கான்சன்ட்ரேஷன் தான் முக்கியமான விஷயம். கிருஷ்ண உணர்வில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறவங்களுக்கு இதுக்கெல்லாம் டைமும் இருக்காது, ஆசையும் இருக்காது. பௌதிகமான என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு ஆசையும் வராது. பௌதிகமான என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு ஆசை இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம்? கிருஷ்ண உணர்வு இல்லைன்னு அர்த்தம். பகவான்கிட்ட இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு போக முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து பிரபுபாதர் வந்து சொல்லி வச்சுருக்காரு. ஓகே, கேள்விகள் எதுவும் இருக்கா? Yoga practice time. Usually first when they are entering the process, slowly they are stopping all the first maybe whatever they are taking fruits or slowly stop. But I'm thinking when we are fasting going, maximum the person is getting that ulcer. Ulcer. So what about them? Because fasting is there. Long time they are not taking anything. There is also are also going to be small something, whatever it is. So how possible? Is still can this possible this situation or? Yeah, because there are many factors in this. One is fasting is different from starving. When a person desires to eat, get an appetite to eat, then automatically the enzymes start coming out. It's a body's arrangement. When we take the plate and go, our enzymes already started. I'm going to eat. And at that time, if you don't provide the food, it will eat the intestine of the periphery of the intestine. Fat. Then the fat is gone, protection is gone, then ulcer will come. The point is asangalpa. It's mentioned asangalpat jet kamo. If somebody is unmarried, he is called bachelor. Somebody does not have intention to marry, he is not interested, he is brahmachari. So brahmachari is different from bachelor. Similarly, starving is different from fasting. Fasting is in the mind, we are already fixing that today is fasting. And fasting is a technique also. We should not fast blindly. We should provide the basic essentials to the body. Like we have Nirjal Ekadashi. The previous day, if you fix your mind, I am going to fast tomorrow, Nirjal Ekadashi. The body doesn't demand. To the extent we are convinced this is good, to that extent body will cooperate. Just like if you want to get up in the morning, tomorrow morning, 5 o'clock is the train. I have to get up at 2:30. You will, even with that alarm, you will get up. Because you already told, time clock is fixed in the mind. So the mind is a very powerful instrument. If the mind is convinced, we can do anything. It is possible. Mind is convinced, means this is required, I want this. If the mind is convinced about it, we can do anything. So people, they learned until the age of, I know one person
who did not know reading and writing until the age of 80. At the age of 80, he decided, I will learn reading and writing. He learned his mother tongue, he learned his English, he learned Sanskrit to learn. He's a devotee. From the age of 80 onwards. So everything depends on, if we convince our mind, anything is possible. Why unnecessarily wasted time? Then finished. So fasting, there is a difference between, if we starve, then ulcer will come. Within the mind, oh, it's time to eat. But today is fasting, what to do? Then it's come. The moment we desire to eat, the thing has come, enzyme has come. That enzyme has to go somewhere. If you decide, enzyme will not come only. It's called Ichha Shakti. Ichha Shakti means our desire to, power of our desire. So, when we fast, no ulcer will come. But if you starve, ulcer will come. Starving is by force. Then body will react. But fasting is by convincing the body, have a deep desire, yes. If you follow Nirjala Ekadashi, then all the Ekadashis are followed. If I missed any Ekadashi, that will be adjusted by fasting, Nirjala, full fasting. If you think like that, then that won't produce enzyme. Body is convinced. Actually, all the most of the, when I first time went Kenya, that time I had in class, then I started for Nizam. Till 9 months, I was there first time, 10 months. Then, when 8 months, I saw all these organs and become very thin. So, as long as we are this consciousness, problem is there. Suppose I don't have any problem, then I am going somewhere. Hey, you like this? How is he like this? How you are doing? They don't understand this one. That they are thinking maybe he is not happy or something there. That's why it's happening. But if someone trying also for this, Other people will other question. people will test it. It is why it is happening. Why it is happening? It is like that. Mind will react. When my grandmother passed away, I was a small boy. There is no phone. So nearby my father's elder brother stays. So only my father was not there. So I am supposed to go and call them. It is early morning, 3 o'clock. And I have to go immediately. At the time, while going, that thing is there, I have to go immediately, tell and all that. So that feeling was there. I went there, knocked the door, and they opened the door. Then he said, I was in 4th standard or something at that time. My Priyama opened the door. Then I told immediately this, my grandmother is, I think, no more. Somebody has to come. Then she said, no question. You came alone? Bas, I got afraid. Now I cannot go back. So when the mind is very powerful, when something is fixed, then we can keep going. Only the focus. Normally on Ekadashi days we don't get so much hunger because we know tomorrow is Ekadashi. But normal days, if you try to fast, you will finish by 10 o'clock. You are finished. But other days, that fixing of the mind is very much required. Everything actually, to learn something, to do some business, to do some work, to do some job. Mentally we become lazy. I cannot work more than 4 hours. Finished. Means finished, you cannot do. You will become useless. And if somebody says, no problem, I need to sleep 5-6 hours, that's enough. Then he is able to do. It's called auto-suggestion. Automatically, if we are suggesting, automatically the body is accepting. So, generally when we do fasting, full fasting,
And we are not telling anybody that we are, come for Prashad, I am coming, few minutes I am coming. At least they will not, ask you, oh, you are full fasting. Some people are there, I am full fasting, I don't take anything. That means he will not do so many days. Very soon he will finish. That's why when a yogi came to Navadvip, Mahaprabhu asked him, you are a yogi, why are you here in the town? You are supposed to be in the forest. Because you got a deep desire for name, fame, glory, that's why he came to town. I am a yogi, you want to show. Then he cannot remain yogi anymore. Yeah. I will drink only water, or I will eat only fruits. You say, and the purpose also should be there in the mind. I am doing this not by force, not by somebody's intuition. I am doing it for my benefit, spiritual benefit. I am doing it. Then that thing will come. That power will come. Then we will not starve. Otherwise, we will be simply starving and giving trouble for us and others. And don't go to places where people eat. If you are doing the journey, and then you will have trouble. Srimad Bhagavatam ki, Sri Jagannath ki, Gaura Premanande, Hari Hari.